Bratu, shef i misionit të OSB-s në Republikën e Kosovës, i nderuari përfaqësues nga Dikafi, zotri Paulo Costa, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar drejtar të departamenteve të policisë Kosovës, të nderuar përfaqësues gjithë pranishëm, të nderuar dhe ju media. Mirë se keni ardhur në këtë eveniment ku do të bëhet lansimi i raportit të përbashkët nga Policia e Kosovës dhe Policia e Shtetit Shqiptar mbi vlerësimin e kërcënimeve të rënda dhe krimit të organizuar të quajtur SOCTA apo Serious Organized Crime Threat Assessment. Policia e Kosovës, bazuar në trendet dhe kërcënimet nga krimet të rënda dhe krimi i organizuar, ka identifikuar nevojën për hartimin e këtij dokumenti strategjik. Duke synuar që të jemi në hap me dokumentin SOCTA të Europolit, Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (ASBE) dhe në mbështetjen e Qendrës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura DICAF, synon të promovoj bashkëpunimin rajonal në parandalimin dhe luftimin e krimeve të rënda dhe krimit të organizuar, në këtë rast një bashkëpunim me Policinë e Shtetit Shqiptar. Atëherë nuk dua që të marr më tepër kohë, do të vazhdoj me agjendën e cila është parapar për këtë eveniment, ku kam kënaqësinë që për një fjalë rasti të ftoj në foltore zëvendës drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Kosovës, zotrin Naim Rexha. Urnoj nderuar. Faleminderit. I nderuari drejtor Radian, i nderuar zoti ambasador Bratu, i nderuar përfaqësuesi i Dikafit zoti Costa, të nderuar kolegë, pjesëmarrës të kësaj ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme, sidomos të nderuar analist të Policisë së Republikës së Kosovës dhe Policisë së Shtetit të Republikës së Shqipërisë, të nderuar përfaqësues tjerë të misionit të OSB-s në Kosovë dhe në Shqipëri, të nderuar kolegë nga menaxhmenti i Policisë së Kosovës, të gjithë ju zonja dhe zotri. Duke pasur parasysh zhvillimet e reja dhe kërcënimet nga krimi i organizuar dhe format tjera të krimit të rënd, Policia e Republikës së Kosovës dhe Policia e Shtetit të Republikës së Shqipërisë kanë identifikuar nevojën që të hartojnë një dokument të përbashkët strategjik për vlerësimin e kërcënimeve aktuale dhe parashikimin për të ardhmen nga këto forma të kriminalitetit për të dyja vendet. Është kënaqësi e madhe të prezantoj vlerësimin e parë të përbashkët të kërcënimit nga krimi i rënd dhe krimi i organizuar, të hartuar nga analistët e respektuar të Policisë së Republikës së Kosovës dhe asaj të Republikës së Shqipërisë. Dokumenti SOCTA paraqet vlerësimin e kërcënimit të trendeve aktuale dhe atyre të reja të prirura të krimeve të rënda dhe krimit të organizuar dhe përmban vlerësime të detajuara lidhur me format më të theksuara të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda. Përfshirë kërcënimet e përgjithshme të sigurisë, së ekonomisë, shoqërisë, por dhe të individëve në veçantë. Vlerësimi bazohet mbi nevojën ekzistuese dhe ekspertizën dhe është bërë në mënyrë që t'ju mundsoj vendimarrësve të ndërmarrin veprimet e duhura për t'ju kundërvënë kërcënimeve të përbashkëta të parashikuara. Sfidat dhe vështirësitë e identifikuara do të shërbejnë për harmonizimin e angazhimeve konkrete
në forcimin e bashkëpunimit për parandalimin dhe luftimin e këtyre formave të kriminalitetit në mes dy vendeve. Jam mirënjohës dhe falenderoj misionin e OSBE-s në Kosovë dhe në Shqipëri dhe qeverinë zvistrore të përfaqësuar nga DIKAF për përkrahjen e vazhdueshme gjatë hartimit të këtij dokumenti shumë të rëndësishëm. Sokta e përbashkët do të jetë një hap i rëndësishëm për të ngritur nivelin e bashkëpunimit në mes të autoriteteve të ndryshme kompetente për brenda Policisë së Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë dhe kjo do të kontribuojë në zhvillimin e metudëshëm të synimeve të përbashkëta në parandalimin dhe luftimin e krimit të rëndë dhe të gjitha formave të krimit të organizuar. Duke ju referuar raportit të soktas, do të investohet në potencialin ton që të profesionalizohemi në vazhdimsi, duke synuar të arriturat maksimale për të krijuar një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Shqipërisë dhe të gjithë atyre të cilët në çfarëdo kohe dhe për çfarëdo ngjarje do të gjenden në vendet tona përkatëse. Urime që të gjithëve për këtë arritje dhe faleminderit shumë për vëmendje. Falenderoj zëvendës drejtorin e përgjithshëm Policisë Kosovës, Zotin Emreja, për fjalën e tij dhe tani kam nderin që fjalën t'ia kaloj drejtorit përgjithshëm për hetimin e krimit organizuar dhe krimeve të rënda nga shteti shqiptar, Zotit Ardian Qipa. Urnoj nderuar. Nderuar shkëlqësi ambasador i OSBE-s në Republikën e Kosovës, nderuar zoti zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Policisë Kosovës, Naim Rexha, nderuar zoti zëvendësdrejtor Janković, nderuar përfaqësues i DIKAF, zoti Kosta, nderuar përfaqësues i prezencës së OSBE-s, zoti Tunsk, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës në këtë takim. Kam kënaqësinë të jemi një pjesë e këtij eventi të rëndësishëm, ku për herë të parë bëhet prezantimi i një raporti të përbashkët të Policisë Kosovës dhe Policisë Shqiptare, që ka të bëjë me vlerësimin e krimit të organizuar, vlerësimin e kërcënimit të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në dy vendet tona. Policia e Shtetit Shqiptar prej vitit 2014 ka filluar hartimin e këtij dokumenti, sokta kombëtare. Por ky projekt nëpërmjet gjitha fazave të veta të zhvillimit ka përfshirë një gamë të gjerë veprimtarisë, sikurse janë trajnimet, këshillimet me partnerët me një përvojë më të gjatë në drejtim të hartimit dhe implementimit të këtij raporti, nëpërmjet vizitave studimore duke shkëmbyer eksperienca me vendet me përvojën të drejtim. Dhe ky raport ka pasur një ndikim shumë të rëndësishëm dhe shumë efikas në drejtim të organizimit të një pune më profesionale të strukturave të hetimit, krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në vendin tonë. Në këtë raport, në ndryshim nga raportet e mëparshme të soktës, pra të vitit 2014-2015, periudha e analizimit ka qenë 2 vjeçare. Është bazuar në bazë të dinamikës kriminale të këtyre viteve, duke u dhënë për vitin pasardhës strukturave të hetimit, krimit të organizuar dhe krimit të rënda, një rezume më të qartë e cila e ka ndihmuar në organizimin e punës parandaluese dhe hetimore e goditëse të veprimtarisë kriminale në vendin tonë.
është përfshirë analiza pestelo, analiza situatës politike, ekonomike, sociale e tjerë, si një element shumë i rëndësishëm për hartimin e këtij raporti. Pas çdo aktiviteti kriminal të analizuar, janë dhënë rekomandime duke pasur në fokus parandalimin, inteligjencën dhe zbatimin e ligjit. Vlera më e madhe e këtij projekti është bashkëpunimi i analizave të dy policive për hartimin e raportit përbashkët duke identifikuar rrisjet dhe sfidat e përbashkëta mes dy vendeve. Krimi organizuar është një fenomen dinamik, kompleks dhe mbetet gjithnjë një kërcënim për sigurinë e dy vendeve, gjithashtu për mirëqenien e qytetarëve të dy vendeve. Përfundimet kryesore të raportit tregojnë se aktivitetet kriminale në fushën e krimit të organizuar, kryesisht fushën e narkotikëve, trafikeve të paligjshme të gjitha llojit, janë disa nga çështjet më kryesore të fokusit të luftës ndaj krimit të organizuar. Krimi organizuar ka karakter transnacional, dinamika kriminale ndërmjet dy vendeve tona ka një rritje dhe mendojmë që përpilimi i këtij raporti, duke vlerësuar jashtëmarrësi se OSB-n, Policinë e Kosovës dhe të gjithë punonjësit e policisë së shtetit që kanë kontribuar në këtë raport, ka ardhur në kohën e dur që nga të dy anët e kufirit strukturat të jenë të mirë informuara për rreziqet që kanosin të dy vendet. Dëshiroj të theksoj faktin se bazuar në zhvillimet e krimit të organizuar në rajonin e Ballkanit, jemi të mendimit dhe vlerësojmë si të rëndësishëm hartimin edhe të një raporti sokta në këtë rajon, me qëllim përcaktimin e prioriteteve në luftën kundër krimit të organizuar për rajonin e Ballkanit, që padyshim do të kontribuojnë në një qasje më efektive në luftën kundër krimit të organizuar dhe në aspiratat evropiane të gjitha vendeve të rajonit, duke u fokusuar këtu në veprimtaritë kriminale më aktive, sikurse është trafikimi i drogës, kontrabandimi i migrantëve, trafikimi i armëve dhe veprimtaritë tjera kriminale, sikurse janë ato të krimeve kundër personit, dhe që është me theksuar një bashkëpunim ndërmjet grupeve kriminale të vendeve të rajonit. Duke ju falënderuar për ftesën në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm, do doja që kjo gjë të ishte periodike vjetore, ekspertët përkatës të policisë së shtetit kanë hartuar raportin kombëtar, të cilin më lejoni që t'ja jap zëvendësitorit zotit Treqa, për që më informuar lidhur me aktivitetet kriminale, tendencat kriminale, ku policia shqiptare është e fokusuar dhe që policia e Kosovës duhet i ketë në vëmendjen e saj gjatë veprimtarisë së saj parandaluese kundër krimit dhe goditëse. Faleminderit. Falenderoj drejtorin Qipa, njëkohësisht për fjalimin e tij dhe për raportin kontribues adresuar Policisë Kosovës. Dhe tani kam nderin që në foltore të ftoj ambasadorin zotrin Jean Bratu, shefin e misionit të OSB-s në Republikën e Kosovës. Sir, the floor is yours. It's always helpful to put on the button. Thank you. Good morning again. Honorable Deputy General Director Reja, General Director, friend from Albania, Mr. Qipa, dear Mr. Paulo Costa from DCAP, Maris Churo from Europol, and Vesna Vujovic from the mission. Greetings to all. Today we are launching the
Joint Serious and Organized Crime Threat Assessment Report, better known as SOCTA. And the report is the result of a long-standing activity undertaken jointly by Kosovo Police and the Albanian State Police with the assistance of the OSCE mission, Europol, and others. As has been mentioned, the SOCTA provides a detailed and holistic analysis of criminality-related threats posed at the present, but not only at the present, but also those that may occur in the future. And it identifies gaps and vulnerabilities. It also makes recommendations for addressing these gaps and vulnerabilities. The assessment, we believe, will improve the responsiveness to serious and organized crimes on the part of the police, and it will do so by enabling a more coordinated and effective strategy for the government and law enforcement agencies in tackling these crimes. Ultimately, SOCTA will provide greater opportunities in order to make communities safer and to increase public confidence in the law enforcement agencies. And for this reason, the OSCE has placed great importance on supporting Kosovo Police as well as the Albanian State Police, and in particular, we are providing strategic support for the development of intelligence-led policing, and this, of course, is crucial to the SOCTA-based approach. Over the last 2 years, through funding provided generously by the Swiss government through the Geneva Center for Democratic Control of Armed Forces, DCAF, the OSCE mission in Kosovo, supported by the OSCE presence in Albania, have implemented a project to enhance the capacities of the Kosovo Police and the Albanian State Police for drafting the SOCTA assessment report. This work has been implemented in very close cooperation with Europol, and we are grateful for Europol's engagement in this process. It is very important for all of us. The report, the assessment, of course, has been done completely in accordance with Europol criteria and best practices. The project has included specialized training for selected officers from both police services on how to conduct the assessment, and it has also provided these officers with learning opportunities that have been extended through our cooperation with the British Metropolitan Police Intelligence, the Austrian Criminal Intelligence Center, and again, Europol. So our friends and partners are helping us in this very important work. The fact that they are helping us underscores the importance that they and we attach to this work. Now, to fully utilize SOCTA, the participating police services have also been supported with hardware and software solutions. So it's not only a training exercise, there are also some, as we say, hard packages included in the support. The project has supported information exchange processes and cooperation between the two police forces, or the police services, I should say, of Kosovo and Albania, through a number of working group meetings and joint training sessions. And the mission, the OSCE mission, has supported the development of their separate assessment reports, which have fed into the joint SOCTA report that we have before us today. And this represents a first step towards identifying common and shared threats and the impact of these threats on the countries, but also on regional security and public safety. We understand that Europol will take this report into consideration in the process of drafting the overall Europol SOCTA report. So, again, we see how Kosovo and Albania are contributing to an overall Europe-wide assessment of threats and vulnerabilities. In conjunction with the project, the OSCE has supported Kosovo Police in completing a handbook on intelligence-led policing. And this is an important tool that enhances the capabilities of the Kosovo Police for assessing and responding to identified threats. 8 workshops in all police regions of Kosovo have been organized by the OSCE mission in order to familiarize
key actors with the jointly agreed intelligence-led policing model, and to explain the implementation process. So it's not just a question of making a model or drafting a strategy, it's also, of course, very much a question of implementation, and we are trying to assist in that as well. The joint SOCTA that we are launching today is a strategic document. It's a document that provides a contemporary method for responding to existing and future criminal threats. And as you as law enforcement professionals know, these threats are serious, they are unrelenting, and they are growing throughout Europe. I therefore urge law enforcement agencies to exploit to the maximum this extremely valuable tool, and I'm sure you will do so. So my encouragement is actually unnecessary. As you all know, serious and organized crime is not confined by national borders. These are regional and international phenomena, and they require, in fact, they demand regional and international cooperation in order to combat them. No law enforcement agency can afford to stick to the traditional methods of dealing with such complex crimes. If we don't cooperate, we will all suffer the consequences. I would like again to thank the Swiss government for their contribution through DCAF. I would also like to thank the OSCE presence in Albania for excellent cooperation. And of course, I would especially like to thank Kosovo Police and Albanian State Police for outstanding cooperation throughout this process. The OSCE mission will continue to support Kosovo Police and Kosovo law enforcement institutions in the further development of modern and sustainable law enforcement procedures and practices. And we are in fact proud of our strong partnership and cooperation with Kosovo Police in this regard. I wish you a very useful and successful conference, and I'm looking forward to more cooperation also in the future. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador. Dhe tani ftoj përfaqësuesin nga DCAF-i, zotrin Paulo Costa. Good morning, dear Ambassador Brato, dear Deputy Police Director of Kosovo Police, Naim Jepa, dear General Director for Investigation of Serious Crimes of Albanian Police, Ardian Sipa, dear colleagues, ladies and gentlemen. It's an honor, a privilege to be here today and address to you regards on behalf of the Swiss government and as well on behalf of DCAF. I would like to take the floor to highlight the importance of this project, but in the context of the overall Swiss engagement and support in the region, and in particular in police efforts. That's why for the next 5 minutes I would like to give you the context of this project and how you will hopefully understand not just the contribution that this project had, which is already highlighted from previous speakers, but also how it fits in the other context of the program. So as already indicated, the program as such was launched in 2012 and it was meant to address
some of the issues already mentioned here in terms of strengthening regional police cooperation, ensuring more efficient and effective fight against organized crime and serious crimes, as well as supporting the framework conditions for strategic operational cooperation. Above all, it was meant to increase mutual trust among practitioners and institutions and harmonizing law enforcement approaches. As you can see from the slide, your project, your good achievements through this SOCTA is one of 6 big projects that includes not just the framework conditions for cooperation, detecting illicit goods, smuggling, but it also fits in the context of border control and criminal intelligence. Because as you already mentioned, some of the speakers already mentioned, the cooperation among organized crime groups exists and it's cross-border. And so we as law enforcement agencies will also need to cooperate in this context. So as you can see, not just that the engagement of different countries has been a great success, as already highlighted, in this case Albania and Kosovo, but also there was other countries in the region that have been involved. Also to give you just an overview of the strong commitment of the Swiss government into this context, just to give you some figures in terms of the budget that was allocated only for this framework project that, as I said, started in 2012. Above all, the Swiss government has invested up to 5 million Swiss francs in this program, out of which you can see that the Kosovo program has included up to 800,000 in one direct project, and indirectly Albania and Kosovo have up to 1.5 million Swiss francs invested in this program. So we know already from the previous speakers that this first phase, as Ambassador Brato has indicated, this is just the first step, but it's a good step. But we need to move forward with this document. We need to continue with the commitment, and has been already recognized by different partners that the way ahead is to ensure that all these good results are sustainable, and to be sustainable we need to increase the cooperation not just among the SOCTA participants, but as well, as you could see from the overall context of the program, the cooperation of different projects. And also, as we all know, in terms of organization, we need to coordinate better our efforts. We know how challenged the moments are in financial resources. Also, the Swiss government has been prioritizing their investments and other donors as well. So we need to maximize the resources, and that can happen by better coordination of our efforts as law enforcement agencies. Above all, what is need to happen in this context is we need to continue strengthening the beneficiaries' commitment and ownership. But after hearing today's speech, after talking with colleagues and knowing very well the colleagues from Kosovo police and also from Albania and other countries in the region, I am totally assured and I'm positively assured
that this commitment will continue and that this ownership will materialize in actions. Because above all, we all know that this document, as important as it is, or any other statement, it's just a first step, it's a good commitment, but only when actually it's implemented makes a difference. And I know that you can make a difference, and as representative of the Swiss government, and in this case of DCAF, I can assure you that we will continue following closely this process, and in hope that we can further assist in our capacities. So thank you very much, and congratulations on your achievement. Thank you, Mr. Costa. Tani vazhdoj me agendën me pjesën e prezantimeve ku panelistët e caktuar do të prezantojnë informacione rreth pasqyrës së këtij projekti, rreth rëndësisë së SOCTA-s dhe njëkohësisht do të bëhet edhe prezantimi i dokumentit të SOCTA-s. Kështu që me agendë është e parapare që zonja Vesna të na merr fjalën si paneliste dhe t'jap informacione rreth pasqyrës së këtij projekti. So thank you a lot. Dear Ambassador, dear Deputy General Director of Kosovo Police, dear General Director of Albanian State Police, representatives of DCAF and Europol, as well as media representatives, and above all, dear colleagues, panelists, and in the audience. After having heard all these previous addresses, full of supportive words, encouragement, commitments, praise, and a success, I find it really difficult to add something that would be of more essential significance. But let me start by saying that it is a real pleasure and honor to be part of this event and to facilitate such a great step towards regional cooperation in preventing and tackling serious and organized crime. As they say, there are always three speeches for every one we actually gave. The one you practice, the one you gave, and the one you wish you gave. So I hope that I will be able to meet your expectations today, since I suppose to present hard work over a period of 2 years that actually was done by all of you. In that respect, allow me to thank Kosovo Police and Albanian State Police for their dedication throughout the implementation of this project. OSC presence in Albania for their assistance, DCAF for their generous contribution, and last but not least, to my predecessor John Corrigan and our former colleague now Ms. Anila Kadiu for initiating, managing and facilitating the whole process of this project. As you might know that Ms. Anila was lately synonym for SOCTA among us, and if you might have some tough questions, then I'm sure she will be able to give an answer instead of me. So the EU SOCTA, published in 2013, has recognized that Western Balkans have been a major route of many of the organized crime activities, and in order to increase the effectiveness and efficiency in confronting this issue, the police services from Albania and Kosovo have started active cooperation to enhance their capability in the area of quality strategic analysis of criminal intelligence. To support this endeavor and to further build upon the international community's efforts in developing criminal intelligence gathering strategies, this project aimed at further expanding the professional knowledge, skills, and technical capacities of the selected analysts from the respective police services. Moreover, the ultimate goal of the project is for both services to realign criminal intelligence and analysis from peripheral activity into the fundamental position at the heart of the police business. This journey consisted of many activities undertaken, starting by a careful selection of 12 analysts, which was carried out separately within the two police services. Creation of personal profiles of each incumbent for analyst post,
in order to assess their current analytical capacities and identify their training needs. This training needs assessment allowed to identify the main focus areas to be addressed, upon which the company Altea Insights was contracted to design, conduct, and follow up on 4-week training course on advanced strategic analytical techniques, which was held in Kosovo and Albania, and was comprised of training modules dedicated to open source investigations, qualitative and quantitative measurements, and strategic assessment. Moreover, in order to enable the core group of selected analysts to attend the training and to perform their analytical tasks, as already mentioned, this project envisaged donation of necessary equipment, such as laptop computers, high-capacity scanners and printers, which was successfully delivered at the beginning of 2014. So after the completion of the training program, the training provider has facilitated also mentoring support, contributing to the successful delivery of the SOCTA reports. Mentoring sessions were provided by the same company throughout the drafting process of both individual and joint SOCTA documents to make sure that they are compatible and in accordance with the criteria set by Europol. The result of the mentoring work was supported by the SOCTA working group established to review the progress on the production of the regional joint SOCTA report as one of the major deliverables of this project. And finally, as an added value, in order to enhance the core analyst knowledge and understanding of the process of development of SOCTA report, 3 study visits took place at Europol in Den Haag, at Austrian Criminal Intelligence Center in Vienna, and at Metropolitan Police in London. These visits enabled the selected analysts to see at first hand how SOCTA is produced and to receive practical knowledge on intelligence gathering, dissemination, and analytical techniques on SOCTA development. In addition, these opportunities were used to develop cooperation between European law enforcement agencies and regional police services within Western Balkans. All these activities resulted in drafting, approving, launching, publishing, translating, and printing individual SOCTAs, as well as the regional joint SOCTA of Kosovo Police and Albanian State Police, which are in line with Europol standards. And now, at the final stage of this project, we are in the process of purchasing analytical software in vivo, which is also compatible, or actually the same one which is used by Europol these days. In vivo software is not only used by law enforcement agencies and organizations, but due to its holistic analytical capabilities, it is much spread in the academia world as well. Just recently, now in October, both Albanian State Police and Kosovo Police were in Europol, jointly with OSC representatives, where we received a valuable insight on this respective software and its use. Upon purchase of this software, training on the use of in vivo will be provided for both KP and SAP analysts. And before I thank you all for lending me your ears, allow me to highlight that being a woman myself, I am a great supporter of gender equality and enforcement of the role of the women. Hence, I can proudly proclaim that out of the selected core group of 12 analysts, there were 6 female